Hi, welcome to Agasy channel. Today we will do the assembly for the closet, Agasy closet, which is a 105 centimeter. We will start with putting the tubes inside the rack. Nous allons commencer aujourd'hui pour l'assemblage pour Agasy garde-robe, le wardrobe de Agasy. Si nous commençons avec mettre les tubes à l'intérieur de le rack. Et il y a le connecteur des 5 têtes. Toujours les 5 têtes, c'est à milieu. Et il y a le connecteur des 4 têtes à côté. Ok? Si nous allons commencer avec les 4 têtes, comme ça, à la deux côtés. Et quand vous mettez le connecteur en première dans les tubes, comme ça. Et après attacher avec l'autre tube dans le rack. Ok? À milieu, vous utilisez les 5 têtes. Ça c'est les 5 têtes de connecteur. Et utilisez ça aussi. We use the 5 heads connector at the middle to connect the rack. Okay. This is the first rack, and then for the first 2 levels we use that larger one, which is, you will see in at the manual there is 2 pieces of the G rack. This is the G rack. You put the tube from the manual, which is the 58 centimeter tube. Ça, c'est les 58 cm tubes en métal. Vous mettez ça ici. Ça, c'est les premières racks. Et à côté, il y a les 4 têtes. À côté. At the side, there is the 5 heads. Open here. This is the base, and for the base we will add the 6 legs, which is, you will see at the manual, this is the number 4, piece number 4, which is the 6 legs of 10 centimeter, which is the metal legs, gives the sturdiness for the closet, so it can hold the clothes and the weight you need. So this is the 6 legs here, and after the 6 legs you will have here, this is the legs cap to avoid any noise, pour éviter les bruits et pour faire être more stable. Now we finished with the base. Okay, you will see inside the cover there is a bottom cover to protect your clothes from dust. This is to protect the clothes from dust, and you will make it down here. You will see the holes where you add this is the bottom cover. Either you can put it like that, okay, or you can put it on the other way.
After you add the tube, the first 6 tubes, then you can add also the bottom cover. So there is 2 ways to add the bottom cover. Oh, this way is better. Comme ça, c'est mieux. Vous mettez le couvre de bas. Le couvre en bas, comme ça, pour protéger votre vêtement ici, comme ça, et donner plus de force pour les garde-robes. Ok, maintenant, je vais faire le 12e rack. La même chose. Je vais commencer avec mettre les tubes à l'intérieur. Start to put the metal tube inside, and at the side I will use the 4 heads. The 4 heads tube. C'est très facile à assembler. Assurez-vous mettre le connecteur en première dans les tubes et après attacher ici. Et à milieu toujours c'est les 5 têtes. Les 5 têtes comme ça, c'est à milieu. Assurez-vous quand vous faites l'assemblage, c'est les tubes à l'intérieur complètement pour être plus solide. Et je fais comme ça. Ça c'est les 5 têtes aussi. Toujours à milieu, c'est les 5 têtes. At the middle, it's always the 5 heads. Okay? And for the other rack, for the 2 tubes. At the side, the 4 heads. It's like this. Okay. Make sure that it will go inside, and this is the first 2 racks. Then we will use that large one to put it at the side. We'll use the long tube to put it at the side here. Okay, and at the middle we use the short tubes. Then we add the rack. We use here the 4 heads.
rack. We do just add the tubes inside the rack and then attach it here on both sides. Okay, and at the sides it's the 4 heads. Always the 4 heads at the side. Les 4 têtes à la 2 côtés. Faisons continuer ici. Just add the 2 tubes. Then add the rack. It's either you add the rack after the tube or before. Then you add the 2 connectors from the 4 heads with the tube. And attach the rack. Attachez le rack comme ça. À les 2 côtés et continuez ici pour les 4 têtes. For the 4 heads, make sure that it's all inside. There is the rest of the tubes. Make it both. Le tube à l'intérieur, à les 2 côtés. Et après, attachez ça ici. Comme ça. Et pour les dernières ici c'est les 5 têtes. Ça c'est les 5 têtes ici. Et ici aussi ça et c'est 5 têtes. Les 5 têtes à 2 côtés. Here is the 2 sides is the 4 heads. Here is the 4 heads and here is the 4 heads. Les 2 côtés, c'est les 4 têtes. Et continuez, reliez ça avec les tubes en métal, comme ça.
Et ici, à l'autre côté, ici, continuez avec le tube à 5-8 cm. Comme ça. Les 5-8 cm. Et ici, le tube comme ça. Et les dernières deux tubes comme ça, ici. Et les deux côtés, les 4 têtes. C'est comme ça. Et pour la cintre, it's very easy. You put these two. This is the hanger. Le cintre pour accrocher les vêtements. This is the hanger. And on the other side, we just put the tube. And here is the hanger. Okay, and finally we add the cover à la fin pour ajouter la couverture. Ça c'est pour couvrir tout l'armoire en avant, en arrière. Here you are. Voila.